Okay. So in today's class, we will discuss response of a high pass filter. Let me write. Response of a high pass filter. ഇത് ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലും ഡെറിവേഷൻ ടൈപ്പാണ്. ഡെറിവേഷൻ. Is the screen visible to you? Yes, sir. Screen കാണാലോ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ to the sinusoidal input. That means you are giving a sine wave. Then what do you mean by response of a system? What do you mean by response of a system? എന്താ ഈ response of a system എന്ന് പറയുന്നത്? Output. Yes. If you are considering this as a system, ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിനകത്തൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. ഈ ഔട്ട്പുട്ട്, that means if you are giving any input and if you are getting any output, and this output is termed as response. So response means what is the output of a system? It's a system. What is the output of a system if you are giving any input? അതിനെയാണ് നമ്മൾ response of a system എന്ന് പറയുന്നത്. Response. So you have to calculate what is the response of a high pass filter if you are giving a sine wave. Sine wave means the input is a sine wave. Input is a sine wave. So from here, what we are calculating? So in ഇതിനകത്ത് derivation of the calculating, we are calculating gain. What is the gain of a high pass filter? So input sine wave കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ derivation part എന്ന് പറയുന്നത് we are calculating gain of the system. ഗെയിനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങളുണ്ട്, that is called frequency response curve. Frequency response curve. Then what do you mean by frequency response curve? Gain you already know. What is frequency response curve? You have to study that. Frequency response curve is a curve that is plotted between frequency versus gain. X-axis frequency, Y-axis gain. ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന കർവിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും. ഈ ടൈപ്പ് കർവ് ഇത് എവിടെ പഠിച്ചു നമ്മൾ? ഈ ടൈപ്പ് കർവ് എവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മൾ RC കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഇനി അതിനെ കർവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസീസ് എടുക്കും. നമ്മൾ മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് 3 dB താഴോട്ടൊക്കെ വരച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് സൈൻ വേവ് ആസ് ദ ഇൻപുട്ട്, വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഈസ് if you are giving step as the input, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട് ആണ്. സ്റ്റെപ്പ് ഇൻപുട്ട്. But here what we are calculating is, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, സൈൻ വേവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസ്. So from that you have to calculate what is the gain of the system and frequency response. Gain and frequency response ആണ് calculate ചെയ്യുന്നത്. Second, we are giving step input. അവിടെ നമ്മൾ calculate ചെയ്യുന്നത് output voltage and equation ആണ്. So these two derivations that we'll be taking in today's lecture. Okay, so here I will take sinusoidal input. That means response of high pass filter if the input is sine wave. So ഇതിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് സൈൻ വേവ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട്
will be also sine wave. Sinusoidal nature ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. So ഈ കണ്ടീഷനിൽ what we are calculating is frequency response. സൈനസോയിഡലിനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ we are calculating frequency response of the system. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you have to give what sine wave as the input. ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടും സൈൻ വേവ് ആയിരിക്കും. Then only we can calculate frequency response. At the same time we can calculate what gain. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് മസ്റ്റ് ബി സൈനസോയിഡൽ. സോ ഈ റെസ്പോൺസിന് വേറൊരു പേര് പറയും. ദാറ്റ് റെസ്പോൺസ്, ദാറ്റ് അതർ നെയിം ഈസ് കോൾഡ് സൈനസോയിഡൽ റെസ്പോൺസ്. Sinusoidal response. Sinusoidal response. Okay, we are going to the circuit. So you already know the circuit of a high pass filter. Capacitor, output will be resistor. Here we are taking the output. Here we are taking the input. Assuming a current that is capital I, capacitor C, resistor R, and this is the ground. So we need to calculate response of a high pass filter or sinusoidal response. Means output is sinusoidal, same time input is sinusoidal, and we are calculating frequency response or gain. So from this equation, first of all we will calculate what is the output voltage. Output voltage is taken across resistor, so we can write capital I into R. Then we need to calculate current, capital I. What will be the current? Current will be due to input, so V by R, input voltage divided by total resistance. What is total resistance? R plus XC. Then we know that equation of XC, that is V in divided by R minus J by 2 pi FC. Equation ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു. So this is the total current in the equation. Then here I am substituting this current, that is V in divided by R minus J divided by 2 pi FC into R. R ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. Right? Then I can rearrange this equation. ഞാൻ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾറെഡി LHS-ലുണ്ട്. RHS-ലുള്ള ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. Then equation becomes R divided by R minus J divided by 2 pi FC. Then this term I can call it as what? Gain, represented by capital A. Remember the notation, you have to remember capital A. Then ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഞാൻ R വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. So this both equation I am dividing with respect to R. Then I can get a new equation. R divided by R, 1 divided by 1 minus J divided by F into 2 pi RC. ഇങ്ങനെ question കിട്ടി. So equation ആണ് gain, that is represented by capital A. Is this clear? I think that it won't be any confusions out there. So I will moving to the next slide. So the equation what I derived earlier is gain, that is capital A of a high pass filter to the sinusoidal response. ഇതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Sinusoidal response that I got as what? 1 divided by 1 minus J it will be minus J divided by 2
pi in phi f into 2 pi rc. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ സ്ലൈഡിനകത്ത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. Here I am giving one substitution. So substitution will be f1, that will be equal to 1 divided by 2 pi rc. I am giving one substitution. f1 equal 1 divided by 2 pi rc. This f1 is called cutoff frequency of high pass filter. Then moving to the substitution part, this will becomes 1 divided by 1 minus j. This 1 divided by 2 pi rc. 1 divided by 2 pi rc. I am substituting with f1. So the equation becomes f1 divided by f. Then this is the gain. I need to calculate magnitude, that is this magnitude of the system. This is an algebraic number. So I already told that this magnitude will be 1 divided by root of real part square, that is 1 square, plus imaginary part, that is f1 by f the whole square. So that will be equal to simply 1 divided by root of 1 plus f1 by f the whole square. This is the magnitude or gain of high pass filter if you are giving a sinusoidal input. Output is also sinusoidal, and we got this equation. This equation is very important. Gain of a system. Is this clear to you? Yes, sir. Yes. So we got Yes, sir. Yes. So we got this equation. Next, I'm taking the slides. Next slide. Okay. So the gain of the system we got as what? Gain. Capital magnitude of the gain of a high pass filter for a sinusoidal response. That is 1 divided by root of 1 plus f1 by f the whole square. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്, കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. Then അതിനകത്ത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു. f1 equal 1 divided by 2 pi rc. Then my question is, ഈ gain equation which is the variable part? രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്, f1 ഉണ്ട് f ഉണ്ട്. Which is the variable? ഏതാ വേരിയബിൾ ഇതിനകത്ത്? Which is the variable? In the equation capital A, we have two terms, that is f1 and f. So which is the variable and which is constant? ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് f1 ടേമിനകത്ത് after design കഴിഞ്ഞിട്ട് after the design part, R is a constant, C is a constant. So I can state that f1 is constant. So the only variable part is f. F is the variable part. F is the variable part. Equation ഈ term ആണ് variable. ഒരു ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആറിന്റെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ f1 is a constant. So the only variable part is f. So I am calculating the value of A. Magnitude of A when f equal 0. Can you tell me what is the value of capital A when f equal to 0? Substitute f equal to 0, then get me the value of A. എന്തായിരിക്കും? 1. Yes? 1. Okay. I will derive 1 divided by root of 1 plus f1 is a constant, f1 divided by 0. What is 1 by 0? Infinity. Infinity. So 1 plus infinity. What is 1 plus infinity? Infinity. Infinity.
What is root of infinity? Infinity. Infinity. Then I will get value equal to what? 0. 0. So you got the idea? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So second. What is the magnitude of A when f equal to infinity? Again, we will get 1 divided by root of 1 plus f1 by infinity. That is 1 divided by root of 1 plus 1 by infinity 0, 0. So 1 divided by root of 1, that will be 1. So the equation is value will be 1. Then one more point I am calculating. What is the value of when f equal to f1? Both frequencies are same. Then 1 divided by root of 1 plus 1. That will be 1 divided by root 2. Root 2. So 3 values I got. What is 1 by root 2? What is 1 by root 2? So I got 3 values. 0.7. 0.707. I got 2 values. Point number 1, point number 2, and point number 3. When f equal to 0, I got 0. When f equal to infinity, I got gain equal to 1. When f equal to f1, I got gain equal to 0.707. Then I need to plot the graph. In graph plot here. Here the graph upload here. That is response of high pass filter when I am giving input as sinusoidal and output is also sinusoidal. I need to plot the frequency curve. What is the frequency curve? Frequency f. ഇവിടെ നമ്മൾ gain ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. Gain. I got 3 points. F equal to 0, F equal to F1, and F equal to infinity. What is the value of gain when F equal to 0? F equal to 0, what is the gain? 0. 0. When F equal to infinity, what is the value of gain? 1. 1. But F equal, assume that if infinity is somewhat over here. So I got a point over here. Then F equal to, this is 1, value is 1. When F equal to F1, I got 0.707, right? So at F equal to F1, I got 0.707. I got 3 points. It's clear? So what will be the graph? I need to plot the graph. Then ഇത് ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഹൗ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് which frequency it is allowing, which frequency it is blocking? High pass filter. High pass filter means it is passing which frequency? High pass filter means it is passing which frequency and blocking which frequency? High frequency passive. High frequency passive. Andre gain എന്തായിരിക്കും? Gain will be Low frequency. Gain. 0. High frequency gain will be what? Unity. Unity. അല്ലെങ്കിൽ gain കൂടുതലായിരിക്കും. But low frequency it is blocking, so gain is what? 0. 0. So I need to conclude 2 points over here. The conclusion is 1. At high frequency, it is allowing the signal. Allowing the signal. And the gain will be unity. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും gain is high. Second, at low frequency, it is blocking the signal, or
I can state that gain equal to 0 or gain is very low. And one more point, third, f equal to f1. What is the name of f1? Cutoff frequency. Yes, cutoff frequency. Cutoff frequency. Here gain will be equal to what? Always remember gain will be equal to 0.707 or it is what? 1 by root 2. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. Then what is the equation of cutoff frequency? 1 divided by 2 by r. yes, 1 divided by 2 by RC. Right. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ or low pass filter. Frequency curve response indicates or it gives an idea regarding it is allowing which frequency. Frequency allow ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ gain എന്തായിരിക്കും? If it is allowing frequency, gain will be what? If it is allowing, gain will be high. If it is High. gain will be 0. Right? മനസ്സിലായോ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ? ഈ ഡെറിവേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കർവ്. Yes. Any doubts? Any doubts regarding this? Any doubts? No. No. No, sir. Okay.